Yeah, good morning all. So today we are going to start a new topic, that is strain energy. Strain energy గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే first of all we must understand few terms related to the strain energy, so that we shall discuss now. Let me share my screen, and this video is being telecasted live on YouTube also, so you can find it on my channel, my Chandramouli Pulle channel. So if you like this video, you can press like button. Thanks, sir. Okay. Our topic of discussion is strain energy. I think my screen is visible to you all. Is it true? Is it so? Sir. Green board కనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. Right. So strain energy. So before discussing about the strain energy, let us understand the concept of loading and the development of stress inside a body. Okay. So first of all, let us assume that there is a body like this. There is a body which is subjected to some load like this. So what happens to the condition of the body due to this load P? Which type of load is this? Which type of load is this? This is basically a tensile load. Is it right or not? Yeah. So what happens to the body? Length increases. Length increases, obviously. Length increases. Assume that the load is applied below the elastic limit, so that its length is increased. So the increase in length is, say, suppose this is delta L. Okay. So suppose this is delta L. Now suddenly the load is removed. What happens to the body? When the load is removed, what happens to the body's length? So tensile load up to elastic limit only. If the load is removed, what happens to the increase in length? Will it come back to its original length or not? Tell me. When the body is applied, is subjected to load within the elastic limit. So I have already explained about the elastic limit in stress strain diagram. So up to the elastic limit, if the load is removed, the body will regain its original position. That means it will come back to its original length. Just like if you stretch a rubber band and leave it, it will come back to its original position, original length. Okay. The same way, this body is also, if it is loaded up to the elastic limit, and if the load is removed, then the body will come back to its original length. Well, so in order to increase the length of the body, you have applied some load. But when the load is removed, how can it come to its original position? How can it come to its original position? Load మనం రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ అది ఒరిజినల్ లెంగ్త్ ఎలా రాగలిగింది? మళ్ళీ దానిపైన ఏమైనా కంప్రెసర్ లోడ్ అప్లై చేసామా లేదా? చేయలేదు. సో మీరు లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవడానికి టెన్సైల్ లోడ్ అప్లై చేశారు, బట్ లోడ్ తీసేసాక మళ్ళీ లెంగ్త్ తగ్గిపోయింది. సో దానికోసం సెపరేట్గా లోడ్ అప్లై చేయలేదు. సో మరి లోడ్ అప్లై చేయకుండా దానికి ఆ వెనక్కి వచ్చే కెపాసిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో హియర్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్, when you apply some load, say P, then this load is stored inside the body. So the body is stretched. When you remove the load applied, so then in that case, the energy which is stored already inside the body will help the body to come to its original length. Okay. So this concept of storage of energy inside the body when you apply some amount of load, so this energy stored is called as strain energy.
సో ఏ బాడీ అయితే ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ లోడ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఆ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుని బాడీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి రావడానికి ఉపయోగపడుతుందో ఆ రకంగా స్టోర్ అయిన ఎనర్జీని మనం స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, రైట్. నౌ we shall discuss few more terms related to the strain energy. So that is, the first one is resilience. Resilience means when the body is subjected to load within the elastic limit, then the energy stored by the body is called as resilience. So resilience is nothing but it is the energy stored in the body. It is the energy stored in the body. Ippudu when the body is subjected to లోడింగ్, సో బాడీ పైన లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది. ఆ స్టోర్ అయిన ఎనర్జీనే రెసిలియన్స్ అని చెప్పంటారు. అయితే లోడింగ్ అనేది ఎంతవరకు ఉండాలి? అప్ టు ద లోడింగ్ మస్ట్ బి డన్ అప్ టు ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఓన్లీ. ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లోపల మనకి ఎంతైతే మనం లోడ్ అప్లై చేస్తామో ఆ లోడ్ అంతా ఆ బాడీ లోపల స్టోర్ అవుతుంది. సో దాన్నే మనం ఆ స్టోర్ అయిన ఎనర్జీనే రెసిలియన్స్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ టర్మ్ ఇస్ దేర్, that is proof resilience. So proof resilience. So what is this proof resilience? It is energy ఏదైతే స్టోర్ అవుతుందో దాన్ని మనం రెసిలియన్స్ అనుకుంటాము. మాక్సిమం ఎనర్జీ ఏదైతే స్టోర్ అవుతుందో, stored inside the body up to elastic limit. అంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర ఎంతైతే లోడ్ ఉంటుందో ఆ లోడ్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు బాడీ పైన అక్కడ ఏదైతే ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుందో దాన్ని మనం ప్రూఫ్ రెసిలియన్స్ అంటాం. ఒకవేళ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లోపల మనం లోడ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సి దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఏ. సో మనం లోడ్ అనేది ఇంతవరకు అప్లై చేసినా సరే కొంత ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది, అది ప్రూఫ్ రెసిలియన్స్ అవ్వదు. ఇంతవరకు అప్లై చేసినా కొంత ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది, సో దట్ ఈస్ నాట్ ప్రూఫ్ రెసిలియన్స్. బట్ వెన్ దిస్ ఈస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్, సో ఎలాస్టిక్ లిమిట్ మనం బీతో చూపిస్తాం. ఓకే, సో వెన్ ద బాడీ ఈస్ లోడెడ్ అప్ టు దిస్ పాయింట్, దెన్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మై టాపిక్? ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? Yes, sir. Okay, very good. Well, so that is about the proof resilience. Next term is modulus of resilience. So what is this modulus of resilience? సో ఇక్కడ మనం ప్రూఫ్ రెసిలియన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో దట్ ప్రూఫ్ రెసిలియన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, that proof resilience per unit volume is called as modulus of resilience. అంటే మనకి ప్రూఫ్ రెసిలియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని వాల్యూమ్తో డివైడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. సో రెసిలియన్స్ అంటే ఏంటి, ప్రూఫ్ రెసిలియన్స్ అంటే ఏంటి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ అంటే ఏంటి. సో దీస్ థింగ్స్ మే అపియర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, వెల్ నెక్స్ట్ let us derive an expression for strain energy. So this is expression for strain energy. So let us assume that a body is subjected to loading. Okay, so a body is subjected to loading. So this is the elastic limit. Here I have taken the load P on y-axis and delta L on x-axis. Okay, right. Now
the area covered under this curve represents the strain energy. So మన x axis పైన డెల్టా ఎల్ ని y axis పైన p ని మనం తీసుకొని ఒక కర్వ్ ని మనం డ్రా చేసినట్టుగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ p మనం లోడ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే డెల్టా ఎల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒక పర్టికులర్ p దగ్గర డెల్టా ఎల్ వాల్యూ అంత అలా మనం లోడ్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే విల్ గెట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డెల్టా ఎల్. సో అలా వచ్చిన వాటిని మనం ఒక కర్వ్ లాగా ప్లాట్ చేసినట్టుగైతే యూ విల్ గెట్ దిస్ కర్వ్. ఓకే, నౌ if you want to find out the strain energy, then the strain energy, for example, if you want to find out the strain energy at this point అంటే ఈ లోడ్ దగ్గర ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు మనకి strain energy కావాలి అంటే that will gives us simply by calculating the area under this one. అలా కాకుండా ఈ పర్టికులర్ లోడ్ దగ్గర లేదా ఈ పర్టికులర్ దీని దగ్గర మనకి strain energy కావాలంటే then this is the strain energy, ఈ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అలాగే మొత్తం strain energy మనకి కావాలంటే so this is the strain energy. Okay, right. Now, so here how do you calculate the strain energy? We know that the strain energy is equal to the area under the curve. Area under the curve. See here, this is triangular. Okay, so this is P and this is delta L. So what is the area under this curve? This is half BH. So half P into delta L. Similarly, there is one more concept for strain energy. So the strain energy is also equal to work done by the force, work done by the load or force. Say for example, let us take a body. ఈ రకమైన బాడీని మనం తీసుకున్నాం సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫోర్స్ని ఇలా అప్లై చేసాం. పి అనే ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ బాడీ యొక్క లెంగ్త్ అనేది ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, లెంగ్త్ అనేది ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ పి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్? సో దిస్ ఇస్ డెల్టా ఎల్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ద లోడ్ పి హ్యాస్ ట్రావెల్డ్ బై ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డెల్టా ఎల్. ఇనిషియల్గా ఇక్కడ ఉండదు పి, దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లోడ్. సో మీరు స్ట్రెచ్ అవడం వల్ల పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లోడ్ అనేది ఇక్కడ చేంజ్ అయింది, ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. సో ద డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై ద లోడ్ ఈస్ డెల్టా ఎల్. నా వర్క్ డన్ మనకు ఎలా వస్తుంది? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ ఆర్ లోడ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ మూవ్డ్. సో దట్స్ వై లోడ్ అంటే అంత అక్కడ సే పి ఇంటూ డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ అంత డెల్టా ఎల్. సో పి ఇంటూ డెల్టా ఎల్, రైట్. ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. సో ప్రస్తుతానికి మనకి స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఫార్ములా డెరైవ్ చేయాలి అంటే మాత్రం we have to take the help of this one. So this is half, మన దీనిని ఎలా చూసుకొస్తాం చూడండి. సో దిస్ ఇస్ P by 2 into delta L. సో దిస్ ఇస్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. మనకి ఈ వర్క్ డన్ ఫార్ములా మనకి తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది, అది చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడే ఫార్ములా ఏంటంటే దట్ can be found by using the area under the curve, right? Now, so that is P by 2 into delta L. So this P by 2 into delta L ఎలా రాస్తాను? సిగ్మా L by E అని చెప్పి నేను రాస్తాను, because we know that delta L is equal to PL by AE or sigma L by AE. P by A is equal to sigma. So దీని నుంచి మనం తీసుకున్నాను, రైట్. సో ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ U. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ మనం U అనే లెటర్తో చూపిస్తాం, రైట్. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టుగైతే P, ఇక్కడ మనకి P ఉంది. సో P ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా, ఈ ఫార్ములా. సో దాన్ని నేను అప్లై చేస్తాను. సిగ్మా A by 2 మల్టిప్లైడ్ బై డెల్టా L by E. ఓకే, రైట్. సో సిగ్మా సిగ్మా ఉంది ఇక్కడ, రైట్. సిగ్మా L by E, రైట్. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ సిగ్మా స్క్వేర్ బై 2E ఇంటూ AL. సో విచ్ విల్ బికమ్ sigma square by 2E into AL అంటే area into length, that is nothing but volume. Okay, right. So the strain energy
That is U is equal to sigma square by 2E into V. So this is an important concept. This is an important formula. Just a second. Hello. చెప్పు. నేను క్లాస్లో ఉన్నాను రా, తర్వాత వచ్చి. You just make a note of all these things. Sir, SC is equal to U దగ్గర అర్థం కాలేదు సార్. SC is equal to strain energy నే U అంటాం అంతే, మరేం కాదు. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీనే U అని చెప్పి చూపిస్తాం. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ రాయకుండా స్ట్రెస్కి సిగ్మా అని ఎలాగంటామో స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీని U అంటాం అంతే. ఓకేనా? అదేనండి డౌట్? ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే. నోట్ చేసుకోండి, అయిపోతే చెప్పండి. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ద లోడ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ మోడ్. ఇది మనకి నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉపయోగపడుతుంది, అది అప్పుడు చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి ఇది ఈ డెరివేషన్ మాత్రం నేర్చుకోండి. Next, now strain energy for different types of loading. Different types of loading. So different types of loading ante asalu different types of load ante chudali. Just a second, I'm getting so many calls. Yeah, sorry for the inconvenience. Right. So different types of loading అసలు ఏమున్నాయో మనం చూసినట్టుగైతే, first of all మనకి based on the method of application the loads can be classified into gradually applied load, so this is the first one, and the second one is suddenly applied load, and the third one is falling or impact load. Falling or impact load. So ఒకసారి చూద్దాం ఈ gradually applied load అంటే ఏంటి. See, for example, when you apply some force on a body, say let us P, say 500 kilonewtons force మీరు అప్లై చేసారు అనుకుందాం. సో ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఒకేసారి దానిపైన 100 kilonewtons అప్లై అయిపోతుందా? అవుతుందా అవదా? మీరు ఏం చేస్తారు, పట్టుకుని గట్టిగా లాగుతూ ఉంటారంటే ఫస్ట్ మీరు కొంచెం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తారంటే జీరోతో స్టార్ట్ చేస్తారు, అలా లాగుతూ ఉంటే ఈ లోడ్ అన్నది అలా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఫైనల్గా 100 kilonewtons రీచ్ అవుతుంది, అంతేనా? సో హియర్ ద లోడ్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 0 to 100 kilonewtons. Maybe it may take some time, so 1 second or 2 seconds or 3 minutes or whatever it may be. So it may take some time to reach the body to a load of 100 kilonewtons. That means here the load is applied gradually. So first 0 తో స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ 1 kilonewton లోడ్ దానిపైన అప్లై అవుతుంది, తర్వాత 2, 3, 4, 5 etc 100 kilonewtons వరకు. So that type of loading is called as gradually applied load. See, for example, if you want to pull a table, ఒక టేబుల్ మీరు పుల్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తారు, దాన్ని పట్టుకుని లాగుతారు. లాగినప్పుడు కూడా లోడ్ అనేది ఫస్ట్ ఒకేసారి మీరు మొత్తంలో లోడ్ అప్లై చేయరు కదా, ఫస్ట్ కొంచెం స్టార్ట్ చేస్తారు, తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా లోడ్ మీరు పెంచుతారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనం
లోడ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యూ విల్ టేక్ ద యావరేజ్. సో మనం స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అక్కడ లోడ్ మనకు కావాలి అంటే then in such cases you will take the average of the minimum and maximum. So that is 100 plus 2 by 100 plus 0 by 2 and 50 is the average load. So here we take average load for stress calculation. Take average load, that means 0 plus P by 2. Minimum 0 is the minimum and P is the maximum load by 2. So that is gradually applied load. Now if you come to the సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్. సో సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అంటే మరేం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెయిల్ ఉంది ఇలాగా గోడలకు మనం ఇది కొట్టాలి, దానిపైన ఏం చేస్తాం, విచ్ సింప్లీ యూ టేక్ ఎ హ్యామర్, ఓకే, అండ్ అప్లై ఫోర్స్ ఆన్ ద నెయిల్ హెడ్ సో దట్ ద ఎంటైర్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ద నెయిల్ హెడ్ సడన్లీ. సడన్గా మనకి ఇక్కడ ఎంతైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నామో అంతా ఒకేసారి టప్ అని దీన్ని పడిపోతుంది. సో మీరు 100 కిలోమీటర్స్ అప్లై చేశారనుకోండి, మొత్తం 100 కిలోమీటర్స్ దీనిపైన ఒకేసారి అప్లై అయిపోతుంది. అందువల్ల ఇది ఒక్కసారిగా లోపల దిగిపోతుంది. అదే మీరు దీన్ని పట్టుకొని సుత్తిని ఎక్కడ పెట్టి ఈ హ్యామర్ని ఎక్కడ పెట్టి నెమ్మదిగా పుష్ చేసినటువంటి దిగుతుంది అప్పటికైనా దిగదు. సో దీన్ని ఇలా వెనకలాగా దబ్బేస్తే అంటే దట్ మీన్స్ మనం సడన్గా లోడ్ అప్లై చేస్తాం, అప్లై చేస్తే అది వెంటనే దిగిపోతుంది. సో దిస్ టైప్ అంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ కేసు వచ్చినట్టయితే లోడ్ అనేది 0 నుంచి 100 వరకు గ్రాడ్యువల్గా పెంచుకుంటూ పోయాం. ఇక్కడ అలా కాదు, ఒకేసారి ఈ 100 కిలోమీటర్స్ లోడ్ అప్లై చేయడం జరిగింది. సో దట్స్ వై హియర్ ద లోడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పి. ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఏమైంది, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ పీ బై 2, ఎందుకంటే 0తో స్టార్ట్ చేసి పీ వరకు వెళ్ళి బై 2 చేసాం, నేను యావరేజ్ లోడ్ తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ యావరేజ్ లోడ్ మినిమం అనేది లేదు కాబట్టి దీన్ని యావరేజ్ కింద తీసుకుంటాం. అంటే స్టార్టింగ్లోని పిఏ ఎండింగ్లోని పిఏ, సో ద యావరేజ్ ఇస్ పి. సో దట్ ఈస్ సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్. నౌ ఫాలింగ్ లోడ్ అంటే మీన్స్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కొంత హైట్ నుంచి బాడీ పడుతుంది అనుకోండి, సో దానివల్ల అప్లై చేసే లోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ రకమైన ఒక ఐటెం తీసుకున్నాం, ఓకే, ఇది ఒక స్ట్రెచబుల్ రాడ్, ఇది దానికి ఒక కాలర్ ఇక్కడ పెట్టాం, ఓకే. నా ఇక్కడ మీరు లోడ్ని ఇలా పెట్టారు, సో దిస్ ఇస్ ద లోడ్ పి. సో దీన్ని మీరు వదిలేస్తే ఏమవుతుంది, అది దీనిపైన టప్ అని పడుతుంది. సో పడినప్పుడు ఏమవుతుంది, నౌ దిస్ విల్ బి అలాంగేటెడ్, దిస్ విల్ రీచ్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. సో దిస్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్. This is the change in length in this case. So ఈ particular type of loading లో మనకి ఈ లోడ్ అనేది కొంత హైట్ నుంచి పడుతుంది. సో దిస్ హైట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెచ్, ఓకే. నౌ ద డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై ద లోడ్ ఈస్ దిస్ హెచ్ ప్లస్ డెల్టా ఆర్, ఓకే. సో దట్ వీ షిల్ డిస్కస్, ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్. నౌ లెట్ us calculate the strain energy for the gradually applied load. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మధ్యలో ఆపి అడగండి, పర్లేదు. Strain energy for gradually applied load. Well, so మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, వర్క్ డన్ strain energy is equal to strain energy equal to work done by the force or load. Okay, here we are assuming that there is a body which is subjected to gradually applied load of P. Okay, so work done is nothing but force into distance or load into distance. సో లోడ్ అంటే ఇక్కడ ఎంత వేస్తాం, డైరెక్ట్గా పీ వేయలేం, ఎందుకంటే లోడ్ అనేది మనకి 0తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇలాగా. సో లోడ్ అనేది 0తో స్టార్ట్ అయ్యి మనకి పీ వరకు వెళ్తుంది. హియర్ దిస్ ఇస్ 0, పీ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందువల్ల ఏం చేస్తామంటే రెండుకి యావరేజ్ తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ 0 ప్లస్ పీ బై 2 అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఈస్, సి లోడ్ వల్ల మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ అయింది, సో దిస్ మచ్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్. సో దిస్ ఇస్ ద డెల్టా ఎల్, మనకి మూవ్ అయింది అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ద డెల్టా ఎల్, రైట్. నౌ దిస్ ఇస్ పీ బై 2 ఇంటూ డెల్టా ఎల్. And we know that the strain energy is equal to, మనం ఇప్పుడు ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం, సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఈ, సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఈ ఇంటూ వాల్యూమ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. 2e sir. 2e, ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మన ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం కదా, సిగ్మా స్క్వేర్ బై 2e ఇంటూ వాల్యూమ్ అని నేర్చుకున్నాం. సో రెండు స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీలే. సో లెట్ us ఈక్వేట్ బోత్ ద థింగ్స్. ఈ రెండింటి నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది, P
P/2 into delta L is equal to sigma square by 2E into V. Okay, right. Now, ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ P/2 into delta L. ఈ delta L ని ఎలా రాస్తాను? సిగ్మా L by E అని రాసుకోవచ్చు మనం. సో దిస్ is equal to sigma square by 2E into V is equal to area into length. ఇందులో మనం చూసుకున్నాం. ఏరియా ఇంటూ లెంగ్త్ విల్ గివ్స్ us ద వాల్యూమ్. సో ఇప్పుడు మనం కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు పక్కల చూద్దాం. ఈ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఎల్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇంకేం మిగిలాయి? సిగ్మా ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఇది ఉంది, సో అది పోతుంది. సో పి బై ఈ టూ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రైట్, నౌ ఇక్కడ పి మిగిలింది, ఇక్కడ సిగ్మా మిగిలింది, ఏ మిగిలింది. సో ఇప్పుడు మనకి సిగ్మా కావాల్స్తే సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బై ఏ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నో ఆల్రెడీ. సో ఫర్ గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్, సిగ్మా దట్ ఈస్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బై ఏ. ఇది మనం జనరల్గా యూజ్ చేస్తున్న ఫార్ములావే, లోడ్ బై ఏరియా. అంటే మనం అక్కడ ఏంటి అప్లై చేస్తున్న లోడ్ని గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అని చెప్పి ఊహించుకొని ఈ ఫార్ములా డెరైవ్ చేసాం ఇంతకుముందు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఫర్ గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్. యూ జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. అర్థమైందా? డౌట్ ఉందా? So you have PT class at 11:30. The link has been shared by the respective sir already. I'm sharing it into the Chipurpalli group. Note చేసుకోండి. Right, next one. Strain energy for suddenly applied load, that we shall discuss now. So when you apply a load suddenly on a body, what happens? So మనం ఇందాకలే నేర్చుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ద లోడ్. సో వర్క్ డన్ బై ద లోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ డెల్టా ఎల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? మొత్తం ఫోర్స్ అంతా ఒకేసారి యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా పీని తీసేసుకుంటాం. ఇందాక ఏమైంది, 0 నుంచి పీకి అలా గ్రాడ్యువల్గా వేరే అయింది కాబట్టి అక్కడ మనం యావరేజ్ తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ పీ అనే లోడ్ మొత్తం అంతా ఒకేసారి అప్లై అయ్యింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనం పీని తీసేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ పీ ఇంటూ డెల్టా ఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్మా ఎల్ బై ఈ. అండ్ వీ నో దట్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ బై 2E ఇంటూ వాల్యూమ్. సో నా రెండు స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీలుగా రెండు ఈక్వేట్ చేద్దాం. ఈక్వేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? P ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ బై 2E ఇంటూ వి. ఇక్కడ వి అంటే మళ్ళీ ఏ ఇంటూ ఎల్. రైట్, సో ఇప్పుడు కామన్గా ఉన్న టర్మ్స్ తీసేద్దాం. సో ఈ తీసేస్తున్నాను అండ్ సిగ్మా ఒక సిగ్మాకి పోతుంది, ఎల్కి పోతుంది. సో మిగిలిపోయిన ఏమున్నాయి? P ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఏ ఇంటూ సిగ్మా. సో మనకి సిగ్మా కావలిస్తే ఏం మిగులుతుంది? సో సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 2 అటుపైకి వెళ్ళిపోతుంది, 2P బై ఏ. సో సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ద P బై ఏ. అంటే గ్రాడ్యువల్గా P బై ఏ అంటే గ్రాడ్యువల్గా అప్లై లోడ్ యొక్క స్ట్రెస్, అంతే కదా, ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ 2 దాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్ యొక్క స్ట్రెస్ వస్తుంది. అంటే ఏంటి? గ్రాడ్యువల్గా మనం ఒక బాడీ పైన లోడ్ని అప్లై చేస్తే ఎంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుందో అదే బాడీ పైన సడన్గా లోడ్ అప్లై చేస్తే అంతే లోడ్
దానికి డబుల్ ద స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ సడన్ లోడ్ అనుకోండి. ఓకే, సో సిగ్మా ఎస్, దట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ డ్యూ టు సడన్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 times the stress due to the gradual load. So this is important. అందువల్ల మనకి మీరు మామూలుగా ఒక బెంచ్ ఎక్కి నిల్చున్నా సరే మనకి అది విరగదు. అదే బెంచ్ పైన మరి సడన్గా మీరు గెంతారు అనుకోండి, ఖచ్చితంగా విరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే స్ట్రెస్ అనేది డబుల్ అయిపోతుంది, ఆబ్వియస్గా అది విరిగిపోతుంది. ఓకే, యూ జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. నోట్ చేసుకున్నారా? Yes, sir. నోట్ చేసుకున్నారా? Yes, sir. నెక్స్ట్ Yes, sir. Right. Next, let us solve few problems. A simple problem to start chesi ala mana depth loki veldam. Well, an axial pull (150 kilonewtons) is gradually applied. Idi meer ardham chesukovali, first observe cheyali ఏ type of loading అనేది. is gradually applied on a circular steel rod. On a circular steel rod which is 3 meters long and 40 mm dia. 3 meters long and 40 mm dia. Find the strain energy that can be stored in the rod. Okay, take E is equal to 2.0 into 10 to the power of 5 newtons per square mm. Okay, so this is the problem. So first of all, what is the data given? So load P is given, which is 150 into 10 cube newtons. 150 kilonewtons ne newtons lo convert chestunanu, and the length is L is equal to 3 meters long. So that is mm lo convert chesthe 3000 mm ayindi, and the dia is 40 mm. Dia is 40 mm and E is also given. Right, now what he is asking us is how to determine the strain energy. So we know the formula for strain energy. So strain energy is equal to sigma square by 2E into A into L, volume or A into L. So the things to be determined is you have to determine the area and you have to determine the stress also. So area manaki cylindrical kabatti, so this is pi by 4 d square. So this is pi by 4 into 40 square. ఎంత వచ్చిందో వేయండి. అలాగే స్ట్రెస్ కావాలి. సో స్ట్రెస్కి ఫార్ములా ఏంటి? ఫర్ గ్రాడ్యువల్ అప్లైడ్ లోడ్ ఇట్ ఈస్ P by A మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఫర్ గ్రాడ్యువల్ అప్లైడ్ లోడ్ ఇట్ ఈస్ P by A. అదే యూనిఫామ్ సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అయితే 2P by A అవుతుంది, బట్ గ్రాడ్యువల్ అప్లైడ్ లోడ్ అన్నాడు కాబట్టి దట్ ఈస్ P by A. సో అది కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో pi by 4 d square into
40 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి అది? సో దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ 400 పై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పై నేను చెప్తాను. సో పి ఇక్కడ పి ఎంత వచ్చింది మనకి 150 ఇంటూ 10 క్యూబ్ బై ఏరియా ఇస్ 400 పై. ఓకే, సో సిగ్మా ఎంత వచ్చిందో ఇప్పుడు చూడండి. So this is around 119.37 newtons per square mm. Right. Now, ఇప్పుడు u is equal to మనకి డైరెక్ట్గా ఫార్ములా వేసుకోవచ్చు, అన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో u is equal to sigma square is 119.37 square by 2 into ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు 2 into 10 to the power of 5. ఓకే, మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా is 400 pi మల్టిప్లైడ్ బై l. l is equal to ఎంత ఇచ్చాడు 3000 mm. So దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేస్తే you will get the strain energy. So the strain energy is around 134,295.5 Newton mm. సో స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీకి యూనిట్స్ అనేవి న్యూటన్ mm, ఎనర్జీ కదా, సో అందువల్ల న్యూటన్ mm లో మనం చూపిస్తాం. ఓకే, జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ప్రాబ్లం అర్థమైందా? Are you able to follow? This is a very easy chapter. Yes, sir. Okay. చెప్పండి. రైట్, నోట్ చేసుకున్నారా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. A bar length 1 meter is subjected to an axial pull such that the maximum stress induced is 150 Newton per square mm. Okay, the area of cross section and length are shown in figure. So diagram ఉంటుంది. What you have to do is you have to calculate the strain energy stored in the bar. If E is equal to 2 into 10 to the power of 5 newtons per square mm. So this is the formula for strain energy. Sorry, this is the problem for the strain energy.
డయాగ్రామ్ కూడా ఇచ్చాడు. లెట్ మీ డ్రా ద డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ దట్. ఇప్పుడు వీటికి డైమెన్షన్స్ కూడా రాస్తున్నాను చూడండి. సో హియర్ దిస్ ఇస్ దీని డైరెక్ట్గా దీని ఏరియా ఇచ్చేసాడు. దిస్ ఇస్ 200 square mm. లెంగ్త్ కాదు, ఏరియా అది. సో అలాగే దీని ఏరియా కూడా 200 square mm. అండ్ దీనిది 100 square mm. Okay, and the lengths are like this. So this is 475, this is 50, and this is once again 475. And now this is subjected to pull. P. EP ఏమైనా ఇచ్చాడా? P వాడు ఇవ్వలేదు. So that you have to find out if necessary. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం మనం ఇంతకుముందు ఎక్కడ చేసామంటే డిఫరెంట్ వేరియింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ నాడు మనం స్ట్రెస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడు, దీంట్లో ఈ బాడీలో స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంది అని చెప్పి అడుగుతాడు. సో స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఎంత ఉందని మనం కంగారు పడక్కర్లేదు. సో లెట్ us డివైడ్ ద థింగ్స్ ఇంటూ సింపుల్ పార్ట్స్. సో ఆ పార్ట్స్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3. సో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ద టోటల్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ U is equal to strain energy in part 1 plus strain energy in part 2 plus strain energy in part 3. Okay, so strain energy in part 1 is sigma 1 square by 2e అంటే into AL A1 L1. సిగ్మా 1 అంటే ఈ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉన్న స్ట్రెస్. మనకు తెలుసు మూడు డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మూడిట్లో 3 రకాల స్ట్రెస్లు ఉంటాయి, 3 మ్యాగ్నిట్యూడ్లో స్ట్రెస్లు ఉంటాయి. ఓకే, సో వెల్. సో U2 సెకండ్కి వచ్చేసరికల్లా దిస్ ఇస్ సిగ్మా 2 square by 2e. ఈ కామన్ ఎందుకంటే ఒకటే మెటీరియల్ కాబట్టి. మల్టిప్లైడ్ బై A2 L2 ప్లస్ దిస్ ఇస్ సిగ్మా 3 square by 2e into A3 L3. సో దీన్ని ఇంకా మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నట్టుగైతే 1/2e కామన్ తీసేసుకోవచ్చు. రైట్, సో దిస్ ఇస్ సిగ్మా 1 square A1 L1 plus sigma 2 square A2 L2 plus sigma 3 square A3 L3. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టుగైతే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ A1 A2 A3 వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, అలాగే L1 L2 L3 వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చాడు. బట్ వీఆర్ నాట్ గివెన్ విత్ ద సిగ్మా 1 సిగ్మా 2 సిగ్మా 3 మనకు వాల్యూస్ తెలియదు. అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు. ఏంటది? ద మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఈజ్ 150 newtons per square mm. So if you observe the entire body, where will the maximum stress be induced? చెప్పండి, మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ 1లో ఉంటుందా, 2లో ఉంటుందా, 3లో ఉంటుందా? మీరు చెప్పాలి. మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ అనేది పార్ట్ 1లో ఉంటుందా, 2లో ఉంటుందా, 3లో ఉంటుందా? చెప్పాలి. ఇది మీకు చెప్తేనే మరి మీకు అసలు మీకు అర్థమవుతున్నట్టుగా. ఫస్ట్ చాప్టర్ మీకు బాగా అర్థమైంది. రెస్పాండ్ అవ్వాలి. సెకండ్ సెక్షన్ సార్. సెకండ్ సెక్షన్ లోనే ఎందుకు సార్? అవి రెండు సెక్షన్లు టూ సైడ్స్ లోడ్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఆ మిడిల్ సెక్షన్ లో స్ట్రెయిన్ పడదు. స్ట్రెయిన్ అట్లా స్ట్రెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. స్ట్రెస్ మిడిల్ సెక్షన్ లో ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నావు కదా. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్? We know that the formula for stress is equal to general formula P by A. అంతేనా? సో P is constant for all the 3 portions. సో P కాన్స్టెంట్. ఏ వరకు వచ్చేసరికల్లా ఎక్కడితో పోలిస్తే ఇక్కడ ఏ ఏరియా తక్కువ ఉందా, ఎక్కువ ఉందా? ఈ రెండింటితో పోలిస్తే సెకండ్ పార్ట్ లో ఏరియా తక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏరియా తగ్గింది అనుకోండి, స్ట్రెస్ వాల్యూ పెరుగుతుందా, పెరగదా? డినామినేటర్ తగ్గింది అంటే టోటల్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ పెరుగుతుంది.
Am I right or not? ఏరియా తగ్గితే స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది. Is it right or not? సో ఏరియా తగ్గితే స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్టుగా మొత్తంలో దీని ఏరియా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మాక్సిమం స్ట్రెస్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ సిగ్మా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150. మాక్సిమం స్ట్రెస్ అన్నాడు కదా. సో సిగ్మా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. నౌ సిగ్మా 2 వచ్చింది వెల్. మరి సిగ్మా 1 సిగ్మా 2 ఎలాగా? వీ నో దట్ ద లోడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో Pలో ఉన్న లోడ్, 1లో ఉన్న లోడు, 2లో ఉన్న లోడు, 3లో ఉన్న లోడ్ అనేది సేమ్. దట్ మీన్స్ P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P3. సో P1 అంటే సిగ్మా 1 A1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు P2 అంటే సిగ్మా 2 A2. స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. దీని నుంచే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఇంటూ A ప్లస్ P3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా 3 ఇంటూ A3. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ ఈ రెండు తీసుకుందాం మనకి, ఎందుకంటే సిగ్మా 2 ఉంది, A2 ఉంది. సో సిగ్మా 1 A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా 2 A2. సో సిగ్మా 2 A2 ఎంత మనకి? సిగ్మా 2 ఈజ్ 150, A2 ఈజ్ 100. ఓకే, సో దీని నుంచి మనకి సిగ్మా 1 A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా 1 A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150 ఇంటూ 100. సో సిగ్మా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150 ఇంటూ 100 బై A1 ఎంత ఇచ్చాడు? 200 ఇచ్చాడు. ఓకే, సో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకి 75 న్యూటన్స్ పర్ స్క్వేర్ ఎంఎం మిగిలింది. అలాగే నెక్స్ట్ ఈ రెండు కన్సిడర్ చేయండి. చేస్తే ఏమవుతుంది? సిగ్మా 2 A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా 3 A3. సో సిగ్మా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు కావాలి, సారీ సిగ్మా 3 కావాలి మనకి, ఇది కావాలి. సో సిగ్మా 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా 2 A2 బై A3. సో సిగ్మా 2 ఈజ్ వన్స్ అగైన్ 150 ఇంటూ A2 ఈజ్ 100 అండ్ బై A3 ఇక్కడ కూడా మనకు 200. Okay, so this is 75. Right, so this is 75. రెండింటికి ఏరియా ఒకటే కాబట్టి స్ట్రెస్ కూడా ఒకటే వస్తుంది అంతే, మరేం కాదు. సో యూ గాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సిగ్మా 1, సిగ్మా 2 అండ్ సిగ్మా 3. సో దేర్ బై యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 into 10 to the power of 5 ఈ వాల్యూ. అండ్ సిగ్మా 1 స్క్వేర్, సిగ్మా 1 is 75 square multiplied by A1 is 200 plus L1 is 475 plus sigma 2 square అంటే this is 150 ఇచ్చాడు into A2 is 100 into length is 50 square plus sigma 3 మన 75 వచ్చింది, 75 square ఇది 75 square into this square, ఇది 50 మనకి ఏరియా కదా, length. ఓకే, next 70 square into A3 is 200 once again and length is 475. Okay, you just simplify this, finally you will get the strain energy value. సో దీనికి మనకి ఆన్సర్ మీకు డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తాను మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత. సో దిస్ ఆన్సర్ షుడ్ బి 2953.126 Newton mm. That's it. Okay, right. So this is the problem. Make a note of this thing. So like this you can solve any problem from this gradually applied load. Next we shall solve one more problem for the suddenly applied load and then we can move to the impact load or falling load. This note cheskondi first. నోట్ చేశారా? Yes, sir. Okay. Next problem.
a load of 500 newtons is applied on a steel wire, dia 2 mm and length 1 meter. So this is 1 meter. Okay, calculate strain energy in the material if the same is applied, the same load is applied suddenly. Calculate the strain energy. Right. So take E is equal to 2 into 10 to the power of 5 newtons per square mm. So మీరు strain energy లో ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హావ్ టు అబ్జర్వ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ దిస్. సో అది గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడా, ఇంపాక్ట్ లోడా, లేదంటే సడన్లీ అప్లైడ్ లోడా అనేది మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ మీకు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇవ్వకపోతే ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ ద లోడ్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్. మీకు స్పెసిఫిక్గా ఇవ్వకపోతే గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అని చెప్పి అనుకోండి, ఇస్తే పర్వాలేదు. రైట్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి ఏం అడుగుతున్నాడు. ఏ లోడ్ ఆఫ్ 500 newtons is applied on a steel wire of 2 mm dia and length 1 meter. Calculate the strain energy in the material. Okay, full stop. If the same load is applied suddenly, అంటే ఈ ఫస్ట్ కేసులో ఇక్కడ రెండు కేసులు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కేసులో లోడ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి we will assume that it is gradually applied load. సెకండ్ కేసులో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే if the same load is applied suddenly, calculate the strain energy. అంటే ఏంటి? Here in this case we have to calculate the strain energy for gradually applied load and the second case strain energy for suddenly applied load. సో ఏదైనా ఒకటే మనకి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రాడ్యువల్ అప్లైడ్ లోడ్ మనకి కావాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ మనం స్ట్రెస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P/A. అదే ఎక్కడికి వస్తే స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. దిస్ ఈస్ ఫర్ గ్రాడ్యువల్ అప్లైడ్ లోడ్. ఎక్కడికి వచ్చేసరికి సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి, చెప్పాలి. ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాం. That is 2P/A for suddenly applied load. Stress value is 2P/A. సో ఈ కేసులో మనకి 2P/A. గ్రాడ్యువల్ అప్లైడ్ లోడ్ అయితే P/A వేస్తాం, సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్ వేస్తే 2P/A వేస్తాం. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఫార్ములా మాత్రం కామన్, ఓన్లీ స్ట్రెస్ మాత్రం మారుతుంది. ఓకే, సో P/A. P ఎంత 500 newtons. ఓకే, బై A ఏరియా అంటే π/4d². సో దట్ ఈస్ π/4d. ఓకే, 2 square. ఎక్కడికి వచ్చేసరికి 2 into లోడ్ 500 by π/4 into 2 square. సో ఇది మీరు సింప్లిఫై చేసి చెప్పండి స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో. సో ఫస్ట్ కేసులో మనకి స్ట్రెస్ వాల్యూ అనేది 159.154 న్యూటన్స్ పర్ స్క్వేర్ mm వస్తుంది. ఈ కేసులో మనకి స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 318.31 న్యూటన్స్ పర్ స్క్వేర్ mm వస్తుంది. క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీరు. ఓకే, నౌ స్ట్రెస్ వచ్చింది, ఏరియా మనకు ఉంది. ఓకే, రైట్. నౌ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. సో స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ U ఫర్ గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు σ² / 2E into AL. ఇక్కడ కూడా అదే ఫార్ములా. ఫర్ సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అయినా సరే అంతే, σ² / 2E into AL. ఎక్కడికి సిగ్మా తేడా వస్తుంది అంతే. సో నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వాల్యూస్. ఏ ఇచ్చాడు, ఏ మనకు వచ్చేస్తుంది π/4d², L ఇచ్చాడు, E ఇచ్చాడు. సో ఇది మీరు సాల్వ్ చేయండి.
సో మీకు ఎప్పుడైనా గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అయినా, సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అయినా, లేదా ఇంపాక్ట్ లోడ్ అయినా సరే స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఫార్ములా అనేది కామన్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఎక్కడ తేడా వస్తుంది, ఈ స్ట్రెస్ వాల్యూ తేడా వస్తుంది. గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అయితే స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు P/A వేసుకుంటాం. సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అయితే స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు 2P/A వేస్తాం. అదే ఇంపాక్ట్ లోడ్ అంటే ఏ స్ట్రెస్ వేయాలో మీకు తర్వాత చెప్తాను, ఎలా వేయాలో దానికి ఫార్ములా ఉంటుంది. అది మీకు ఎలా వస్తుందో తర్వాత చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఇచ్చినా మనకి ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో ద థింగ్ విచ్ డిఫర్స్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్ట్రెస్. సో ఇది మీరు చేయండి. దిస్ ఇస్ ద హోంవర్క్ ఫర్ యూ. ఓకే, నౌ ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? No, sir. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. హౌఎవర్ ఐ విల్ షేర్ ఆల్ దీస్ మెటీరియల్ ఇన్ అవర్ యాప్, టీచ్మెంట్ యాప్లో పెడతాను, అది మీరు చూడండి. ప్రతి క్లాస్ తర్వాత వెంటనే నేను మెటీరియల్ పెట్టేస్తున్నాను. ఆ రోజు క్లాస్ వరకు అయింది, మీరు చూసుకుంటారో లేదో మరి నాకు తెలియదు. అలాంగ్ విత్ ద వీడియో కూడా ఉంటుంది యాప్లోని. అట్ ద సేమ్ టైం మెటీరియల్ కూడా, స్టడీ మెటీరియల్ దాంట్లో మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకున్న స్లైడ్స్ అన్నీ అందులో ఉంటాయి. అండ్ దిస్ టైమ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా వీడియో, దట్ ఈస్ అంటే ఇదే వీడియో మీకు యూట్యూబ్లో కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లైవ్ అవుతున్నది ఆల్రెడీ, కాసేపటి తర్వాత మీకు వీడియో అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్ గైస్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సార్ అటెండెన్స్ తీసుకోరా? తీసుకున్నాను నేను, నాకు ఆటోమేటిక్గా టీచ్మెంట్లో సేవ్ అయిపోతుంది మీరు ఎవరెవరు వచ్చారు మీ పిన్ నెంబర్ బట్టి. అందుకే పిన్ నెంబర్తో జాయిన్ అవ్వమంటాను నేను. ఓకేనా?